One second. Yeah, can you see this? If yes, please, in the chat box, you can you see the syllabus copy? Yes, guys. Or else you can message me. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you enough. Okay. In today's session, I'm going to deal with the techniques of chromatography. That is regarding gas chromatography. I'm going to deal. Um, it's a principal instrumentation detectors. There are three detectors of the three different detectors. And the derivatization techniques. What is the derivatization technique? What is the importance of that? And what is PTGC? And applications of gas chromatography in hydrocarbons mixture analysis. That we are going to discuss in today's session. So let me share you these today's PPT. Yeah. So this is today's PPT. Let's see. Hope you can hear me. The voice is clear, I think. Yes. Yeah. Techniques of chromatography, day 2, gas chromatography. Now, in this chapter, I'm going to deal with this gas chromatography, introduction part and its principle, instrumentation, detectors, and all the remaining. Let's move to what is gas chromatography? What is the main description about this? So this is also kind of chromatography technique to separate the component mixtures. As I said earlier in the last class, I mentioned that chromatography, the main theme of chromatography is to separate the component mixtures. So what other technique is this? So it is through this chromatography, gas chromatography, we are going to determine the type and amount of components in the mixture. What the type of compounds are present and how much amount is there. So this it is a kind of qualitative and quantitative application. Both of these you are going to get from this gas chromatography. Okay. Next, here also you will use mobile phases and stationary phase. Now, what is the main principle of gas chromatography? Gas chromatography principle, here it is there, you try to read it once. Okay. Partition of a volatile compound between a liquid or solid stationary phase and a gaseous mobile phase. Yes, this is a common factor in all the chromatography, stationary and mobile phase. So partition of these volatile compounds, see, I'm trying to underline this. So this volatile compounds. So in the gas chromatography, you always use volatile compounds. If it is not volatile, you have to make it to volatile by adding some other reagents. By any means, it should undergo volatilization. Otherwise, your GC technique is not suitable for analysis. Is that clear? Okay. So your sample must be, whatever the sample you are using, it must be in the gas or in the vapor phase. And eluent that you are using, eluent is nothing but mobile phase only. To elute the samples you are using that. It is also a gas and having a stationary phase in non-volatile liquid coated of a solid surface or a solid. In generally, in the instrumentation, you will get the clarity of that. Let's see here, instrumentation. The principle is simple. Partition of volatile compounds between two phases. That is the principle. Okay, the basic funda you try to remember. What is the basic, okay, fundamental thing about gas chromatography is partition of volatile compounds. Only volatile, remember, not solids or not liquids. They distribute, the analyte in vapor phase distributes between the stationary and mobile phase, establishing equilibrium between the two phases. Yesterday I told you, sorption and desorption takes place. Okay, between these two phases, here in GC, equilibrium is established.
Now, this is the GC instrumentation. Here, mainly, there are 5 components are there in this instrumentation. What is the first one? Carrier gas. Second one is sample injection port. Third one is column. Fourth is thermostatic oven. And the fifth one is detector. In this detector, you are going to get the chromatography. Let's see, this is an instrument. Here, this is a carrier gas, the cylinder I'm using. In this carrier gas, in generally organic gas, argon gas, helium, nitrogen, carbon dioxide, this kind of gases are used. And this is a flow controller. It means it's like a valve. It controls the flow of the gas. Here, this gas is nothing but your mobile phase. That means it is an element. And the next one, sample injection port. Here, a regular injection is taken. Suppose you are doing some experiment. Suppose there is a experiment you are doing and some sample is coming out of this. And this sample is taken in an injection. And that sample is kept in this sample injection. When this sample is injected here, this sample will pass through this column like this. So this is called as a column. And this column, this is a wire-like structure. It is inside it is having a halo shape. Inside it is empty. So inside, if you see, if you observe, suppose if this is the inside of the tube or column, these walls of the column is coated with some stationary phase. The walls of the column is coated with some stationary phase. And from that, your sample is entered from sample injection port. And this mobile carrier gas will push that sample injection samples through this column in the entire process. Okay. And this whole column is kept in a thermostatic column. Thermostatic. Thermo means temperature. So here you apply some temperature. With that temperature, your compounds, they get volatile. It is already gas you are taking. Okay. So here some temperature is maintained in this column. And when the sample is coming out of this column, here they will keep a detector like this. This is called detector. Through the detector, you are going to get the final output of the sample. So this is about instrumentation. They may ask you, arrange the components present in the GC instrument. Okay. So what is the order? Carrier gas is first, then sample injection port, third one is column, fourth one is thermostatic oven, fifth one is detector. And I mentioned in the last class, this gas chromatography comes under partition type of chromatography. GLC, gas liquid chromatography. Okay. Gas liquid chromatography is also partition chromatography. Here GC means it is nothing but GLC only, gas liquid chromatography. So this is about instrumentation. Okay, guys. Next one, carrier gas. So each and every component I am going to discuss from this. From this instrument, there are different parts, 5 parts, carrier gas, sample injection. So all these 5 I'm going to discuss in detail. Let's see. It is a carrier gas. What is the function of it? Carrier gas is nothing but mobile phase. It is nothing but mobile phase. The mobile phase used in the chromatography is called carrier gas, which helps in push the samples through the column. That's it. Okay. So carrier gas must be chemically inert. Important points. These are the bullet points. Important here. Try to understand. So argon, helium, nitrogen, and carbon dioxide are generally used as a carrier gases. So it must be chemically inert, and these are the generally used gaseous mobile phases. Okay. Sometimes hydrogen is also used, but due to its hazardous nature, fire hazardous, it is very less frequently used. Okay. Next, this is about carrier gas. So what are the important points in carrier gas? It must be inert. It acts as a mobile phase and frequently used gases. Argon, helium, nitrogen, and
carbon dioxide. Next one, sample injection system, sample injection port, nothing but. Through this sample injection system, you are whatever the compound you want to separate. If your compound is a mixture of 2 or 3 different components, if you want to separate that, like 5 microgram, or here you can see 0.1 microgram to 20 micro liters something, that is microliters. That much sample is only taken. Very small amounts of sample. When it is kept in the sample injection port, it will go through the column, right? So here the sample injection port is having certain conditions. It is usually maintained at 50 degrees temperature. That is, what is the importance of this 50 degrees? It is, in generally, it is higher than the boiling point of the least volatile components in the sample. Because your sample must be converted into volatile nature, or it must be converted into vapor phase or gas phase. Then only your detector will detect different components in the sample taken. Is it clear? So this is about sample injection. It is generally maintained at 50 degrees centigrade. And what is the importance of 50 degrees? It is usually the higher than the boiling point of the volatile compounds. Next one is column. Column means that spring-like structure. Your stationary phase. Column is nothing but your stationary phase. Okay, this stationary phase is filled with, look at this. Column is used for the separation of different components of mixture. It is filled with stationary phase. So equilibrium between stationary phase and mobile phase takes place in the column. Look at this. Whether the equilibrium takes place in gas chromatography in between stationary and mobile phase means yes, definitely equilibrium establishes. Equilibrium between what? Stationary and mobile phase. Suppose if this is your stationary phase and say it is mobile phase, always sorption and desorption takes place, but the condition here in GCU, they always have in equilibrium level. If sorption desorption takes place at the same rate, forward and backward directions are same. And this column is kept at certain pressures, that is moderate pressures, nearly 50 psi. And it is made of stainless steel. Okay, it is made of stainless steel or fused silica or Teflon coated. So inside walls of this stationary phase, I told you they were coated with some material. That material acts as a stationary phase. So that material is nothing but it may be a Teflon, fused silica, or stainless steel. The length of the column in GC is generally vary from 2 to 15 meters. So this column is again of two types. Column is again of two types. Packed columns and open tubular or capillary columns. Okay, so let us discuss what is a packed column. There are two types of columns are available for GC. Packed column and open tubular column. It is also called as capillary columns. Now, we'll discuss about packed columns. They are densely packed with solid material. Is my voice is clear? Are you following, guys? Please drop your response in the chat box. Is it clear? Yes, yes. Thank you. Okay, I'll proceed. So packed columns they were densely packed. Packed, the name itself gives you some idea. Packed means whatever the material you are using, silica or Teflon, they were tightly packed in the halo shape of the column. The coating must be very densely packed. For that, what kind of phase you are using? Liquid phase, stationary phase, liquid state, stationary phase only you are using. So that coated material must be in the liquid phase. Whatever the coated area I said, it is not solid. It is again liquid. That's why I told you GLC, gas liquid chromatography. This liquid is nothing but stationary phase. Okay, this G is mobile phase. That gas is you are using helium, argon, and other things. Okay, is that clear now?
Next, open tubular columns or capillary columns. Open tubular columns, they are having some halo in the center and possess narrow opening. The opening is narrow. Okay. I'll give you one basic idea. You don't need to remember what is open tubular column or packed columns. Just they will ask if there is a question on this area, they'll ask you which type of column will effectively work in GC separation from chromatographic separation. In generally, open tubular columns are more powerful, or capillary columns are more powerful compared to packed columns. They are more effective. Okay. Again, these open tubular columns are divided into two types. That is WCOT and SCOT. WCOT and SCOT. There is not a big difference, only their arrangement of the molecular structures in the solid phase is slightly different, but their function more or less it is same. Okay, so it is a WCOT stands for wall coated open tubular column, and SCOT is stands for support coated open tubular column. Okay, so here is for basic idea, I gave you the structures of the columns, how they look inside. Look at this. So your column in the instrument, your column is simply like this spherical shape. But the inside of these, the structure will be like this, the structure. Okay, so this is about column. So what we have discussed so far from this, look at the instrumentation. Carrier gas is done, sample injection port is done, columns. Next to thermostatic oven. This is the fourth one. Next we'll move to detectors. Okay, let's go back to the column thermostatic oven. What is the function of a oven? This name is already well known to us, right? What is the function of oven? Okay, it maintains some temperature inside. For food cooking, not for cooking, for food reheating. Okay, you will use ovens. Okay, domestic ovens or widely used these days. So this column thermostatic column, okay, column is heated by using this oven. That's it. So it is used to control the column's temperature. The oven, it will have some temperature settings. You can constantly keep that column at particular temperature. The temperature chosen for the preparation should be below the boiling point of the lowest boiling solid. Below the boiling point of the lowest solid. The oven function, this is important. The column thermostatic oven, that the temperature should be kept always. Earlier I discussed this is above the sample components boiling point temperature. That is for sample injection port. Don't get confused. And this is for oven. For oven it is below. For sample injection port is above. So this is a general crux between the oven temperature and the sample injection port. So there is a natural tendency to conflict between these two. Okay, please do not get confused. This is about the thermostatic. Next, we'll move to detector. The last, part of the instrument of GC is detectors. In the syllabus, they have mentioned about TCD, FID, and EC. Okay, 3 different detectors are here. Each and every detector we will discuss in detail. In generally, what is the purpose of detector and what a good detector is called? What is the important features or characteristics of a good detector? It should have high sensitivity. That means even if a small part of the sample is entering into the column, it should detect that. At any cost, it should detect even a 0.1 microliter sample. 0.1 is very, very less. Okay. And reproducibility. Okay, Mohan, please do not draw anything. Mohan, your name is appeared on the screen. Okay. Do not write. Okay. Okay, characteristics of a good detector. So the first point I said is
So what is the first one? High sensitivity. It should have high sensitivity and reproducibility. That means whether you do it 4 times or 1 time or 10 times, that the outcome should be the same always. Whether you do it a number of 2 times or 1 time or whatever may be the number of times. Always with the same sample, you should get the same data. The output should be maintained same. So that is repeat. And why temperature range? As I mentioned, the oven function. Because what is the function of the oven? It will maintain some column temperature. And the temperature should be different for different samples for their volatilization, right? So the oven temperature settings must be in the wide range. Next, short-term response. Suppose if you are injecting the sample today, if the outcome comes tomorrow, that's not a good detector, right? So it should detect as soon as possible so that your time can be saved. Next to reliable. You have to depend on these detectors. That means a faith towards this detector should be retained all the time. Next to non-destructive analysis. Non-destructive means the oven's temperature sometimes it is very high. It may destruct your sample after injecting in the column. The sample may be destroyed due to the different or high temperatures maintained in the thermostat. So the sample should not get disturbed. Sample should retain its original structure. Then only the output you are expecting will be matches your expectations, right? So after dissociating or destructing the sample, there is no point in taking the chromatograph, right? So these are the good characteristics of a detector, okay? And these characters will able to employ. Next one, thermal conductivity. Like I'm going to deal with this three detectors now. TCD, what is TCD, FID, and ECD. Now the first detector is thermal conductivity detector. Thermal conductivity detector. Read the name again. Thermal conductivity detector. Thermal means some temperature. Conductivity, conductivity resistance, right? And detector. So this detector mainly works based on the temperature. If you make some changes in the temperature, the conducting properties of the sample also changes. It's very, very simple. The name itself gives you some information. So read the name again. Thermal conductivity detector. So this detector mainly detects the new samples based on the conductivity. Okay, based on the conductivity. Look at this. It mainly works on the basis of fluctuations in the thermal conductivity of the carrier gas. How carrier gas will show different fluctuations in the conductivity. Suppose I'll go back to the instrumentation. Let's see this carrier gas. Suppose this carrier gas is here, right? Here this carrier gas will have some temperature T1. It will have at least 25 degrees, right? From temperature. And when it is coming out from this, here is some temperature T2. T1 temperature and the T2 temperature. T1 temperature of the carrier gas you already know. Say for example, assume that T1 temperature of the carrier gas when it is before entering into the column, you already know the temperature of the carrier. When it is coming out, okay, it will have some different temperature because it is coming out of this column which is kept in the oven. So the temperature between these two, T1 and T2, will give you some idea. Okay, will give you some idea what that temperatures it will detect, and that is shown as a graph in the final output. Let's see. So works on the basis of fluctuations in the thermal conductivity in the carrier gas due to presence of component in the open phases. So these components, they are not same, right? Suppose you are trying to separate to 4 different components in the sample. So 4 different components will be volatile at different temperatures. So they will come out of the column at different time intervals. Okay. On the result, you are having 2 or 3, 4 different types of heats.
if there are some organic components in the sample taken, okay, it decreases the conductivity. If there is if organic, so this is a general assumption after number of experiments and repeated number of experiments will decide that they observed that if the decrease in conductivity is observed, you can conclude that it is an organic compound. Okay. If the conductivity decreases, what happens? Temperature increases. Decreases the conductivity of the gas, thus increases the temperature of the detector. So this increase in temperature will give you an idea about what kind of sample is coming out of the car. So it might be an archive. So these thermal conductivity devices, that means TCD, is made up of these elements: platinum, aurum, and tungsten. Okay. So here, I'll go here. The remaining theory part you have to read. I don't read each and every line. You are not kids. Okay. So the remaining portion you try to read after the class. I'll give you what is there in it. I'll explain orally. After reading that para, you will be able to understand. Okay. Next. So here, sometimes helium and hydrogen gases are used as a carrier gas. See, this point is important. For TCD, they'll ask you the question like this. For thermal conductivity detectors, which of the carrier gases are most suitable? If there is a question like this. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా మీరు క్యారియర్ గ్యాస్ పైకి వెళ్తారు. ఏంటి క్యారియర్ గ్యాస్ ఏమైనా ఆర్గానిక్, హీలియం, హైడ్రోజన్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ డోంట్ డూ దట్. డిఫరెంట్ డిటెక్టర్స్ will have more efficiency with their favorable gases acting as a carrier. So for thermal conductivity detectors, the most generally used gases are helium and hydrogen. So this is favorable for TCD. That's what I'm trying to say. And the detector is simple to use and responds to both organic and inorganic compounds. In this way also they can frame question. For simple analysis through GC, for organic and inorganic analytes, which of the following detectors are used? Three different detectors if they are given. So TCD is most suitable for organic and inorganic analytes. And other thing is, it is non-destructive. It will not disturb your compound. And it works in wide range of temperatures. However, it suffers due to low sensitivity. Low sensitivity means small traces of analytes or samples cannot be detected by this detector. If there is very less number of analytes or trace amounts of there, suppose like ఇలాంటివి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ ఒక పర్సన్ the opponent ఎవరైనా షూట్ చేశారనుకోండి, ఆ రివాల్వర్ పైన ఈ పర్సన్ హ్యాండ్ పైన ఉన్న ట్రేసెస్ అక్కడ మిగిలిపోతాయి. సో రివాల్వర్ ని లిక్విడ్ లో డిప్ చేసి చూసిన తర్వాత కిల్ చేసిన ఎవరైతే షూట్ చేసిన పర్సన్ ఉంటాడో ఆయన హ్యాండ్ కొన్న స్మాల్ ట్రేసెస్, అతని ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, వాటి స్మాల్ హెయిర్ అయినా సరే, చిన్న ఏదైనా సరే ఆ పర్సన్ దగ్గర స్మాల్ ట్రేసెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని దిగా అటామిక్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రామ్ ఉంటుంది ఒకటి. అది లాస్ట్ టైం జెన్కో సిలబస్ లో ఉండదు, ఈసారి తీసేశారు. అది అటామిక్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రామ్ ఇంటర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అడాప్ట్ ఈసారి తీసేశారు. సో ఇలా ట్రేస్ అమౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు అటామిక్ అబ్జర్ప్షన్, ఐసిఎస్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం. ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ ప్లాస్మా, ఐసిపిఎంఎస్, ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ ప్లాస్మా అటాచ్డ్ విత్ మాస్ స్పెక్ట్రా. జనరల్ లో మనం ల్యాబ్స్ లో చూసుకుంటాం, జీసీ సపరేట్ ఉంటుంది, మాస్ సపరేట్ ఉంటుంది. కానీ జీసీకే మాస్ డిటెక్టర్ కూడా యాడ్ చేసేస్తారు అనుకోండి. జీసీలో నుంచి వచ్చిన ఫైనల్ అంటే కాలం నుంచి వెళ్ళిపోతున్న గ్యాస్ ఏది ఉంటుందో అది డైరెక్ట్ మాస్ కంప్యూటర్ యాడ్ అవుతుంది, మాస్ స్పెక్ట్రా. సో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ శాంపిల్ ఇంజెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చుంటే మీకు పీక్స్ వచ్చేస్తుంటాయి స్క్రీన్. అది కపుల్డ్ టెక్నాలజీ అంటారు, లైక్ 2 different టెక్నిక్స్ ఫర్ కపుల్డ్ టుగెదర్. సో అలాగే ఏఎస్ ఉంటుంది, అటామిక్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్, చాలా ఫాస్ట్, చాలా హై సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది. అంటే ఎలా అంటే
ఒక చిన్న అంటే అంటే PM2.5 అంటారు కదా, అంతకన్నా చిన్న అది డిటెక్ట్ చేశారు. సో బట్ దిస్ TCD is suffers with some low sensitivity. అంటే శాంపిల్ కొంచెం రీజనబుల్ గా డిటెక్ట్ చేసే రేంజ్ లో ఉండాలి. I'm using Telugu sometimes because I got some requests. So sometimes we use Telugu because those who are attending your class all are Telugu speaking English. So in between I use Telugu. If it is comfortable for you, say yes. If not, say no. So hereafter I try to use bilingual in my class. I try to cope up with that. If it is yes, say yes in the chat box. So this is about TCDR. So mainly temperature and conductivity is playing the main role. Okay. Next one is flame ionization detector. This is nothing but FID. Flame ionization detector. Read the abbreviation of FID again and again. Flame ionization detector. That means you are using some flame. Due to that flame, the sample is going to get ionized, and that ionized ions are detected by the detector. That's it. You try to decipher that FID. This is the clarity of it. So here, look at this. Inert gas is there. This is a sample injection port. It is comes out of the oven. Finally, at the end, generally you will have detector, right? But before the detector, you are placing a flame. So what kind of flame you are using? Hydrogen flame. Hydrogen flame you are using. So the sample which is coming out of the column is passed through the hydrogen flame. When it is passing through the hydrogen flame, the sample is getting ionized, and that ionized particles are get detected by your detector. So here this detector is flame ionization detector. So we are keeping this hydrogen flame between column and the detector. So here hydrogen flame is generally employed in this technique. What is this flame ionization detector? So the same thing is there here. Here I'll read this. The flame causes, it produces ions and electrons because all the sample is converted to ions. Suppose a sample A is there. When it is passing through the flame, that means nothing but heat. If it is converting into airflow, definitely it will release some electrons also, right? So it produces ions and electrons. In the name itself, it is there. Flame ionization detector. The ions are detected with the help of metal collector with high DC voltage. So direct DC voltage is used. So that ions which are formed, okay, after passing through this hydrogen flame, they are detected. Okay, this FID, but the voltage you are using not AC, that is this direct current is used. Okay. And here, this is a kind of destructive. Look at this, because you are converting that samples into ions. If it is less sensitive, if it is loses some protons and electrons like radioactive, they may convert into different sample. If it is simple elements, okay. So it is a destructive type. Destructive types of detectors are not generally employed. But the advantage of this is it is highly sensitive. Even small particles ఉన్నా కూడా అది సెన్సిటివిటీ అంటే హైలీ సెన్సిటివ్. అంటే చాలా తక్కువ మైన్యూట్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నప్పటికీ అది డిటెక్ట్ చేస్తాను. సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ ద FID. That is a main disadvantage. Okay, what is destructive type of detector? And it is insensitive to words. That means it won't detect. వాటిని ఐడెంటిఫై చేయలేదండి ఈ డిటెక్టర్. ఏంటి ఎలాంటివి వచ్చినప్పుడు అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, సపోజ్ ఆ కాంపౌండ్స్ లో ఇలాంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్స్, కార్బోనైల్ C11 ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు, ఆల్కహాల్ OH ఫంక్షన్ గ్రూప్, హాలోజన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, అండ్ అమైన్ అండ్ నాన్ కంబస్టబుల్ గ్యాసెస్. నాన్ కంబస్టబుల్ అంటే మనం వాటిని హీట్ చేస్తే ఎనర్జీ రాదన్నమాట, నాన్ కంబస్టబుల్.
So water, carbon dioxide, sulfur dioxide, they were already having sufficient oxygen. You can combustion, I think, carbon. Look at this, sp2 and O2. So ఇలాంటి వాటిని ఈ FID డిటెక్ట్ చేయాలి. So advantage is highly sensitive. Disadvantage is destructive type. And కొన్ని functional groups like carbonyl, alcohol, halogens ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మరి డిటెక్ట్ చేయాలి. Okay. And DC current is used in this. Okay. So here one more point. Rate of ionization. Look at this. Rate of ionization in the mass of the ion producing component in the sun. Charge carrying ions. Ante A plus whatever any sample with it. Okay. అయాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అయాన్ ఒక్కటంటే దాని పేరు అంటే దానికి ఒక పర్టికులర్ మాస్ ఉంటుంది కదా. సో మాస్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్స్ అని చెప్తున్నాను. రేట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ అంటే ఈ డిటెక్టర్ ఒక్కో శాంపిల్ ఒక్కొక్క రేట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక శాంపిల్, అన్ని ఒకేసారి ఫ్లేమ్ ఇట్లా పెట్టగానే అన్ని అయాన్స్ గా మారిపోవు కదా. ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ ionization potentials. అంతే కదా, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్. సో బేస్ ఆ టెంపరేచర్ రీచ్ అయ్యే వరకు అది అయన్గా మారదు, కన్వర్ట్ అవ్వదు. సో ఆ రేట్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ బేస్ చేసుకుని అయాన్స్ ఒక్కొక్కటిగా ఒకదాని ఇంకొకటి డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ FID. దిస్ ఏనా. సో ద బుల్లెట్ పాయింట్స్ నేను ఆల్రెడీ హైలైట్ చేశాను. ఏంటండి, కొన్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిటెక్ట్ చేయాలి, డిస్ట్రక్టివ్ టైప్ ఉంటుంది, అండ్ హైలీ సెన్సిటివ్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అండ్ DC వోల్టేజ్ కరెంట్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ డిటెక్టర్. ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ డిటెక్టర్ ECD. What is this? ECD. Read the name again. Electron capture detector. ఎలక్ట్రాన్ క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు అది డిటెక్ట్ చేస్తారు. ఎలాగో చూడండి. This detector measures the variation in current, electrons, or the reasons for flow of current. అందుకే ఇది కరెంట్ ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పారు. కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయినప్పుడు కానీ, హోల్స్ ఫ్లో అయినప్పుడు కానీ, ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు అనదర్ కరెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. రైట్. సో దిస్ డిటెక్టర్ మెయిన్లీ measures the variation in current produced by ionization of the carrier. క్యారియర్ గ్యాస్ లో ఉన్న కరెంట్ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలాంటి అయాన్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు. సో ఇట్ యూటిలైజెస్ బీటా ఎమిటర్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నికెల్ 63 బీటా ఎమిటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డిటెక్టర్ ఇన్ GC? ఓన్లీ ECD. ఇలాంటి బీటా ఎమిటర్ మనం ఎక్కడ కూడా వాడడం. ఓకే. విచ్ గివ్స్ రైస్ టు ది అయనైజేషన్ ఆఫ్ క్యారియర్. క్యారియర్ గ్యాస్ అంటే ఏంటండి? Nothing but mobile gas. Carrier gas is nothing but mobile gas. So this produces electrons which generate constant flow of current between the electrons. So in this detector, ECD detector, nitrogen is used as a carrier gas. The first of all, TCD lo carrier gases ఏంటి? Helium and hydrogen is used. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఈస్ కంఫర్టబుల్లీ frequently used in with ECD. Nitrogen as a carrier gas in ECD, hydrogen and helium as a carrier gases in TCD. Right. So here this detector is used for analysis of samples containing. So what kind of samples it is? Okay, used for analysis. Earlier, this halogens, look at this. Halogens were not detected by FID, isn't it? But the same halogens are detected by ECD. So it is used for the analysis of halogens, peroxides, phenols, nitrocompounds, pesticides, and polychlorinated hydrocarbons. That means PCH. But it is cannot be used for samples containing amines, alcohols, and hydrocarbons. వీటి అన్నిటి నుంచి ఇప్పుడు అండర్లైన్ చేసిన బ్లూ కలర్ తో రెడ్ కలర్ తో ఎక్కడైతే అండర్లైన్ చేశాను, ఈ ప్రతి పాయింట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఫిక్స్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ నుంచే పడతాయి క్వశ్చన్.
సో మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండండి. నేను ఎక్కడైతే స్ట్రెస్ చేస్తానో కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి, వాటిని రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఏదైనా ఒక లైన్ పిక్ చేసి దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో దిస్ సో ప్రతి డిటెక్టర్కి ఒక 4 to 5 బుల్లెట్ పాయింట్స్ మీరు అట్లీస్ట్ ఓకే నేర్చుకొని పెట్టండి. దాంట్లో నుంచి పడతారు క్వశ్చన్. అండ్ another thing is it is employed for these kind of samples like halogen peroxide, spinones and others, and it cannot be employed for what amines, alcohols and other. సో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. 3 డిటెక్టర్స్ ఉంటాయి, ఒకదానికి ఒక క్యారియర్ గ్యాస్ ఉంటుంది. ఇందులో బీటా ఎమిటర్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ బీటా ఎమిటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ నికెల్ 63 is a mass. Okay, and it is used for halogens, peroxide, spinones. Cannot be used for the amines, alcohols and hydrocarbons. And it is also non-destructive type and a highly sensitive detector. Chala good things ఉన్నాయి కదండి, డిసడ్వాంటేజ్ కంటే కూడా అడ్వాంటేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 different detectors that is used in GC. Okay, so about the 3 detectors it is completed. Now there is a comparative study. To get the more clarity, I will made another slide, characteristics and comparisons. Look at this TCD, FID and NPD is also there. There are another type, but it is not there in the syllabus. For extra information, if you want, just read this. TCD, FID, and ECD, these 3 only the syllabus. Sensitivity, if you look at this, 10 power minus 9, 10 power minus 2, 10 power minus 7, which is more sensitive, which is more powerful, which is more powerful to analyze the sample. This is because 10 power minus 13 is very, very less compared to minus 9 kilo. So this is having more sensitivity. Next one, characteristics, if you see, destructive type, non-destructive type, the first one, and the second one, FID is destructive type, this is non-destructive type. This is previous question. Directly in the question at the end of the class slides లో written question దాంట్లో చూడండి question. Directly the question పడింది. So which of the following is called as a or considered as a destructive or non-destructive type of detectors? Direct question pick చేశాను, అందుకే ఈ 3 నేను హైలైట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జీసీ. ఈ రోజు నేను సెషన్ 1 hour ఎనఫ్ లేదంటే 10 వరకు కంటిన్యూ చేయాలి నేను చెప్పాను. ఎందుకంటే నిన్న చాలా మంది డేటా అయిపోయిందని విన్నాను. ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆఫీస్లో, కాలేజ్లో, ల్యాబ్లో కూర్చొని డేటా కంటిన్యూ చేస్తుంటాను. సో నా క్లాస్ వచ్చేసరికి మీ డేటా అయిపోతుంది. సో సాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. సో వాట్ యూ డూ, ట్రై టు కన్జ్యూమ్ లెస్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. అట్లీస్ట్ ఒక నేనైతే ఐఎమ్ హ్యాపీ టు టీచ్ యూ ఫర్ 1.5 or 2 hours also. Depends on the topic, depends on your interaction and సో నేను రెడీగా ఉన్నానండి. 1 hour అయినా సరే 1.5 or 2 hours ఐఎమ్ రెడీ టు టీచ్. కానీ మీ డేటా అయిపోతే నేను ఏం చేయాలి? సో కొంచెం డేటా ఉంచుకోండి. క్లాస్ టైం వరకు చూసుకోండి. అట్లీస్ట్ 50%, 70% అన్న డేటా కాపాడుతుంది 8:30 వరకు. తర్వాత నా క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీ డేటా అయిపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ కొంచెం డేటా కన్సంప్షన్ తగ్గించండి. Okay, now what are the advantages and disadvantages of GC? This method provides advantages. Look at this. These are the pros. These are the side cons. So here, advantages. What are the advantages? The GC method, it's overall GC, not about detectors or anything, not about the components in the instrument also. It is overall GC. What is advantage? This method provides a high resolution power, high sensitivity, good accuracy. It's a good technique and it is a fast one. Works with the fewer amounts of the component. Can work with the fewer amounts of fewer means less. అంటే చాలా తక్కువ శాంపిల్ ఉన్నా డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే అసలు మీరు యూజ్ చేసిన శాంపిల్స్ అన్ని వొలటైల్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు కదండి. మన శాంపిల్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. కానీ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జీసీలో ఓన్లీ వొలటైల్ శాంపిల్స్ని డిటెక్ట్ చేస్తాం. నువ్వు శాంపిల్ ఇంజెక్షన్ పోకుల సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ పెట్టదు, ఓన్లీ గ్యాస్. ఇది ఒక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్.
దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామో కూడా చెప్తాను. It deals with the gases at a high pressure. Therefore, careful handling is required. High pressure అంటే there is a possibility of blasting because you are using cylinder. Carrier gas ఎందులో ఉంటే సిలిండర్ బాగుంటుంది. సో హై ప్రెషర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. అండ్ థర్మోస్టాట్ ఓవెన్ కూడా హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేస్తుంటారు. వాటిని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. సో దట్ ఓవెన్ మస్ట్ బి థర్మలీ స్టేబుల్. దానికి ఇష్టం వచ్చిన టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది అనుకోండి, దర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్లాస్టింగ్ ద ఫర్నెస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక టెంపరేచర్ పెట్టాం, ఒక సపోజ్ సే ఇట్ ఈస్ 50 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర ఓవెన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ టెంపరేచర్ సడన్ గా 60 degrees పోయింది అనుకోండి ఒక 10 minutes తర్వాత, దర్ ఈస్ నో యూస్. లేదు తర్వాత ఇంకొక 100 degrees రీచ్ అయింది అనుకోండి, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఓవెన్స్ టెంపరేచర్ స్టేబుల్ గా లేకపోతే ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి డిసోసియేట్ అయ్యే ఛాన్స్, ఐ మీన్ డిస్ట్రక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది, యూ మే లూజ్ యువర్ డేటా. అంటే నువ్వు అనుకున్న కరెక్ట్ రిజల్ట్స్ రావు. అదే డిసడ్వాంటేజ్. సో వీటన్నిటికన్నా బెస్ట్, ఐ మీన్ బెస్ట్ అనకూడదు, వర్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే వొలటైల్ శాంపిల్స్ మాత్రమే ఇస్తాను. నా వొలటైల్ ఉండదు, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్, వదిలేసాం అంటే నో, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద శాంపిల్ suitable ఫర్ జీసీ అనాలిసిస్. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం అంటే శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ జీసీ అనాలిసిస్. అంటే కాంపౌండ్ సాలిడ్ లో ఉండాలి, లిక్విడ్ లో ఉండాలి, గ్యాస్ లో ఉండాలి, వాటెవర్. జీసీ టెక్నిక్ డిటెక్ట్ చేసే ఏంటండి, ఓన్లీ గ్యాసెస్. సో మనం దాన్ని గ్యాస్ లోకి మార్చేస్తాం. దాన్నే మనం ఏంటంటే శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ జీసీ అనాలిసిస్. సో ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కన్సిడరేషన్స్ while preparing the sample for GC analysis. The first one is that compound must be volatile, and it must be concentration. అంటే చాలా మరీ తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్, డిటెక్టబుల్ రేంజ్ లో ఉండాలండి. వాట్ ఎవర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ అమౌంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ లోటర్స్ ఫిజికల్ M/V గా N అంటే ఇది వెయిట్ బై మాలిక్యులర్. నెక్స్ట్, షుడ్ నాట్ డిగ్రేడ్ అండర్ GC కండిషన్. GC కండిషన్స్ అంటే టెంపరేచర్ కండిషన్స్ కావచ్చు, ప్రెషర్ కండిషన్స్ కావచ్చు, ఏమన్నా. Next, various methods of concentrations are given here. Concentration of sample. Concentration of sample is nothing but preparation of sample for GC analysis. అందులో టెక్నిక్స్ ఉన్నాయండి, 5 different టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. మనకు సిలబస్ లో ఒకటే ఇచ్చాడు, అదే డెరివేటివ్. That means derive your sample according to your convenience, which can be detectable by GC technique. Is that clear? So there are 5 different techniques. You don't worry about this because that is not there in the syllabus. Derivatization technique is our primary one. Now I'll directly move to that derivatization. Here there is a line underline. You go through that later on. Next, what is derivatization? As I mentioned, it is chemically modifying the compound to produce a new compound which has the properties that are suitable for GC అనాలిసిస్ ఆర్ HP అనాలిసిస్. HP అనాలిసిస్ లో కూడా ఉంటుందండి, HPLC లో కూడా ఉంటుంది. ఏంటి డెరివేటైజేషన్ టెక్నిక్ అంటే మన డిటెక్టర్ మన దగ్గర ఓన్లీ GC ఉంది, ఓన్లీ గ్యాస్ అయితే నేను చేస్తాను అంటే నడవదు కదా. సో ఏం చేయాలి, మన కన్వీనియంట్ గా శాంపిల్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ అంటాం. టెక్నికల్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద శాంపిల్ సిచ్యువేషన్, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ with so that it can be detected by GC instruments. So ఈ శాంపిల్ ప్రిపరేషన్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది, GCకి ఉంటుంది, HPLCకి ఉంటుంది. డెరివేటైజేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్స్. సో GC, HPLC, UV ఇవన్నిట్లలో కూడా చేస్తాం. సో వై డెరివేటైజ్ ఇన్ GC? Why derivatizing GC? Already చెప్పాను, the same story is there, please go through that. Okay, there is nothing is there to explain in this slide. Same thing, impart volatility, but underline part ఉంటుంది, impart volatility to non-volatile compounds అంతే. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ డెరివేటైజేషన్. ఈ డెరివేటైజేషన్ లో చాలా టైప్స్ అంటే డెరివేటైజేషన్ కు మీరు ఏ శాంపిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని బేస్ చేసుకొని టైప్స్ ఆఫ్ డెరివేటైజేషన్: సిలైలేషన్, ఆల్కైలేషన్, అసైలేషన్ అండ్ పైరల్ డెరివేటైజేషన్. సిలైలేషన్ అంటే ఏంటండి, సిలికాన్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది,
ఆల్కైలేషన్ లో R ఉంటుంది. అసైల్ కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే RC డబుల్ బాండ్ X ఉంటుంది. X could be anything. Chiral derivatives లో ఒక chiral కాంపౌండ్ ఉంటుంది. Isn't it? సో ఇలాంటి బేస్ చేసుకొని మనము 4 different types of derivatization గురించి మాట్లాడుతాం. Now, moving on to the first one, silylation. What is silylation? ఏం లేదు, మన శాంపిల్ ని సిలికాన్ రిలేటెడ్ ఉన్న కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ చేయాలి. రియాక్ట్ చేస్తే అది జీసీ డిటెక్టర్ దాన్ని చూపిస్తారు. అందుకని సిలైలేషన్ చేయాలి. సిలైలేషన్ కాదు, నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు ఈ ఫోర్ దాంట్లో ఏదైనా. బట్ దట్ షుడ్ బి మోర్ కన్వీనియంట్ ఫర్ యూ. అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఆల్కహాల్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ వాడచ్చు. సిలైలేషన్, ఆల్కలైట్నెస్, అమైన్స్కి ఒక రకమైన టెక్నిక్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద శాంపిల్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్. సో సిలైలేషన్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ మెథడ్ రెడీలీ వోలటైజెస్ sample. మన పాయింటే ఇది కదా, ఒక దీనికోసమే కదా ఇది అంతా పెట్టుకున్నాం. Whatever the sample, it must be converted into volatility. That is syllabus. Next mechanism. ఇందులో సిలైలేషన్ లో మోస్ట్లీ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ రీప్లేసెస్ యాక్టివ్ హైడ్రోజన్స్ విత్ టిఎంఎస్, ట్రైమిథైల్ సిలైల్ గ్రూప్స్. ఎన్ఎంఆర్ లో కూడా వాడతామండి దీన్ని, ట్రైమిథైల్ సిలైల్ గ్రూప్స్. ఇందులో ఒకవేళ ఇంత డెప్త్ వెళ్ళడండి, నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ డెరివేటివేషన్ టెక్నిక్ ఏంటని ఇక్కడికే ఆగిపోతాడనిపిస్తుంది. ఇంత డెప్త్గా అయితే ఎప్పుడు అడగలేదు, ఇంత దూరం వెళ్ళడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూసేవాళ్ళు. ఫస్ట్ ఈ టెక్నిక్స్ వాటిలో యూజ్ చేసిన సింపుల్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. ఓకే, సో సిలైలేషన్ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే టిఎంఎస్ యూజ్ చేసి మన కాంపౌండ్ ఆల్కహాల్ పైన టిఎంఎస్ ఈ రెండు రియాక్షన్ జరిపినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఫాలోస్ SN2 మెకానిజం, సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ బైమాలిక్యులర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. SN2 లో జనరల్గా మనం what kind of products you can expect? Inversion or retention compounds? Put that in the chat box. Put your answer in the chat box. Inversion, right? Thank you, Rukmini. So nucleophilic attack SN2 referandi. So ela cheyuta kuda chudam. Silylating agents and their mechanism. It is N stands for nitrogen, oxygen, bis trimethyl silyl acetamide, BSA. It is silylating agent. Then structure is important. It's very complex. You don't need to remember that. But see, here I forgot to show you. Yeah, I already told you. Active hydrogen. Look at this. Whatever the sample you have, మీ శాంపిల్ లో యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ యాక్టివ్ హైడ్రోజన్ ను టిఎంఎస్ రీప్లేస్ చేస్తారు. ఇదండి ఇందులో మెకానిజం. ఆ రీప్లేస్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటాక్ అవుతుంది. అందుకే SN2 అని అంతే. సో నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ శాంపిల్ RYH అంటే ఏంటండి, ఆర్ 5 ప్లేస్ లో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆక్సిజన్ ROH, the sample is alcohol. If it is S, that is thiol. If it is NH2, it becomes RNH2, amine, NR2, dialkylamine, COOH means acid group, it will become. So these are the different samples you are dealing with. So ఈ Y ప్లేస్ లో ఏదైనా ఒకటి ఉంటుంది. ఈ Y సపోజ్ అంటే Y ప్లేస్ లో నేను ఆక్సిజన్ పోతే దానికి అటాచ్ అయ్యి ఏమన్నదండి హైడ్రోజన్. సో దిస్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై TMS. Look at the final product. That hydrogen is simply replaced by TMS. ఆ TMS ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ శాంపిల్ BSA నుంచి. సో దిస్ శాంపిల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ డిటెక్టెడ్ బై దీస్ డిటెక్టర్స్, ద ఫైనల్ స్టేజ్ డిటెక్టర్స్ ఇన్ ద GC. ఓకేనా, డైరెక్ట్ ఆల్కహాల్ ఇస్తే అది డిటెక్ట్ చేయాలి. అందుకని దాన్ని TMS ఫంక్షనల్ గ్రూప్ లాగా మార్చాలి. ఇప్పుడు ఇది దిస్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్, దిస్ కెనాట్ బి డిటెక్టెడ్. ద ఇనిషియల్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ డిటెక్టెడ్. అందుకే దాన్ని శాంపిల్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. So that this sample can be easily detected by the detectors here. Okay, this is about the silylating agents or silylation. Okay, next one is alkylation. Alkylation ఏంటంటే alkylation means R-acetyl. చూడండి ఇక్కడ, replacing active hydrogens with alkyl group. That's it. Okay, I enter this. ఇక్కడ is a nucleophilic displacement mechanism follow. So alkylating agents and their mechanism.
So here, this is one of the alkylating agents. This whole structure. It is called as TMAH, trimethyl anilinium hydroxide. This is your sample, RCO1H. So what exactly happens? As you know, alcohols and acid, what happens? Ester formation. This is nothing but esterification, general mechanism. This is ట్రాన్సెస్టరిఫికేషన్ అంటే ట్రాన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ షిఫ్ట్ అయిపోతాయి ఇలా ఆర్ ఇటు పోతుంది CH3 వస్తుంది అందుకే దీన్ని ట్రాన్సెస్టరిఫికేషన్ అంటారు అంటే ఎస్టర్ ఇది ఎస్టర్ ఇది ఎస్టర్ బట్ ఆర్ గ్రూప్ is changing the R dash it could be methyl ethyl propyl whatever but this methyl is coming from methyl alcohol ఇది ట్రాన్సెస్టరిఫికేషన్ సో మీ శాంపిల్ ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసి అవి డిటెక్ట్ అవుతుంది లేకపోతే కాదు ఇక్కడ ఫినోబార్బిటాల్ ఉంది ఇంకొకటి ఇక్కడ యాక్టివ్ హైడ్రోజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవర్ ఆల్కైలేటెడ్ లుక్ ఎట్ దిస్ యాక్టివ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై మిథైల్ అంటే ఇది నువ్వు ఒకవేళ డిటెక్ట్ చేద్దాం అంటే ఇది డిటెక్ట్ కాదు దీన్ని మిథైలేటింగ్ చేసిన తర్వాత డిటెక్ట్ అవుతుంది మిథైల్ డెరివేటివ్ దిస్ కెన్ బి డిటెక్టబుల్ బై PCDR ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ అసైలేషన్ అంటే తెలుసు అన్నది ఇక్కడ అసైలేషన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈసీడీ డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తారో అసైలేషన్ ప్రారంభిస్తారు ఓన్లీ ఫర్ హాలోజనేటెడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ హాలోజన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఈసీడీ డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మెన్షన్ అక్కడ అసైలేషన్ అనేది మోస్ట్ సూటబుల్ అవుతుంది ఈ థియరీ పార్ట్ మీద చదువుకోండి సార్ ఇవి చదవట్లేదు అని అనకండి మీరు చదువుకోండి సో నేను ఒక ఐడియా అయితే ఇస్తున్నాను మీరు డెఫినెట్గా ఇది ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ ఒకసారి చూడాలి చూస్తే మీకు మోర్ క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది లేదంటే అంతే అండి ఓకే నెక్స్ట్ అసైలేటింగ్ ఏజెంట్స్ కి జనరల్గా మీకు తెలిసిందే అందరూ ఆర్గానిక్ కింగ్ తెలంగాణ మొత్తం ఆర్గానిక్ కింగ్స్ అంటారు సో ఇక్కడ అసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ డిసీజ్ look at this is an active hydrogen if this alcohol is not directly detected by the GC instrument convert that into this form so that it can be detected. For this, what you are using? Any acylating agent. Same thing. Here also some other acylating agents. This is HFBA. You can decipher it. Try to answer in the chat box. What is by looking at this, you can give a snake. HFBA stands for TFPA, TFA. This you try on your own. H stands for heptafluoro. How many? 3 carbons and this is 1 carbon. Total 4 carbons. So that means it is coming out of butyric acid. Butyric acid, and what 2 moles of butyric acid with 2 water molecules the same anhydride form. ఈ anhydride ఇక్కడ నుంచి వచ్చినది 4 carbons ఉంది కాబట్టి butyric acid. Heptafluoro 7 fluorines ఉంది ఇక్కడ 7 fluorines. So ఇక్కడ 5 fluorines, you know how to name it. Here 3 fluorines. So in all the cases, this hydrogen is replaced by this fluorine related compound. Look at this, isn't it? So this is the basic changes in your concentration of the sample. Okay, the initial compounds are not detected. These are not detected. This can be detected. So sample manaku detect అయ్యేలాగా మారుస్తున్నాం అంటే ఓకే నెక్స్ట్ కైరల్ డెరివేటిజేషన్ అంటే నేమ్ లో ఉంది ఆల్రెడీ కైరల్ కాంపౌండ్స్ యాజ్ రియేజెంట్స్ వాటిని యూజ్ చేస్తాం సో కైరాలిటీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు జనరల్గా ఏమిస్తుంది ఎనాన్షియోమెరిజం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది డయాస్టోరియోమెరిజం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మీకు తెలిసింది కదా ఎనాన్షియో వాట్ ఆర్ ద ఎనాన్షియోమెరిజం what is an enantiomer? Please mention in the chat box. Otherwise, I will not superimposable mirror images. Thank you. Non-superimposable mirror images. And what about diastereomers? Somebody from the 47 members are there. Non-superimposable mirror images. I mean, non-superimposable mirror images for enantiomers.
Non-superimposable, non-mirror images. Good. Rajini, Anusha, Dr. Santoshi. Thank you for that. Okay. No other typing. Okay, enough of response. No other time. Right. So these are the chiral derivatives. So chirality involved అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎన్స్ట్రుమెంటల్ అండ్ డయాస్ట్రిక్ నిజమైన కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. వీటి గురించి ఎక్కువ వరిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటి? టీపీసీ అండ్ ఎంసీఆర్. ఈ రియేజెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం శాంపిల్ ని చేంజ్ చేస్తాం. ఎలా? డిటెక్ట్ అయ్యేలా. ఓకే. సో నౌ ఐ టాక్ అబౌట్ టీపీసీ. It is trifluoroacetyl, right? Trifluoroacetyl L-propyl chloride. In structure ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ అంత అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది థియరీ అందరికి అనేది మంచిది. 70-80% థియరీ పార్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఇది సి నేను కైరల్ అని చెప్పాను కదా. సో ఆ కైరాలిటీ ఎక్కడుందో చూద్దాం. కైరాలిటీ ఎక్కడుందో చెప్పండి ఒకసారి. ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి. ఎక్కడ నుంచి చెప్తారు? సపోజ్ మీ నేమ్ నంబరింగ్ ఇస్తాను. 1, 2, 3, 4. ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్లో పెడతాం. Adjacent to nitrogen equals 83 number, right? Yes, enough. Thank you. Right. So this is TPC. It is this TPC. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా పడొచ్చు అంటే it is TPC as a reagent in chiral derivative for which type of molecules it is used for optical reactive analysis. And most notably amphetamines. Amphetamines అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక వేక్ఫుల్నెస్ కాంపౌండ్ అండి. వేక్ఫుల్నెస్ కాంపౌండ్ అంటే ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటారు. ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరిగినప్పుడు సోల్జర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ డ్రగ్ని. ఇది జనరల్గా డ్రగ్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు 24/7 అలర్ట్గా ఉండాలి కదా. సో నిద్ర రాకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటారు. వాళ్ళ సెన్సెస్ అన్ని చాలా హై లెవెల్లో పనిచేస్తుంటారు. సో ఈ యాంఫీటమైన్స్ అనేది ఈ జర్మన్ సోల్జర్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు వరల్డ్ వార్ II టైంలో. సో ఎప్పుడు యాక్టివ్ ఉంటారు మనలాగా. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ MCF, methyl chloroformate. MCF, methyl chloroformate. Methyl chloroformate, it is used for optoelectric alcohols. Because when you are dealing with alcohols, you have to use MCF as a reagent. When you are dealing with amines, you have to use TPC as a reagent for chiral derivatization. Okay. Now ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అంటే మీరు డిటెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇందాక అనుకున్నాను. ఆల్కహాల్స్, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, అమైన్స్ ఇవి వచ్చినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈస్ సూటబుల్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఈ టేబుల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫీనాల్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ హైలీ హిండర్డ్, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ది 3 టెక్నిక్స్. ఇవేంటి డెరివేటిజేషన్ టెక్నిక్స్. ఇవన్నీ సో వీటిలో నుంచి క్వశ్చన్ పడే ఛాన్స్ లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఎందుకైనా మంచిది చూడండి, అట్లీస్ట్ కొన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి, ఆన్సర్ ఎలిమినేట్ చేయండి. కొన్ని ఈజీగా ఉన్నాయన్నా మీరు చేయండి. ఆ డెరివేట్ అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది దాని ఫైనల్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది? అమైన్ అనుకోండి, పొజిషరీ అమైన్ అంటే ఈ అమైన్స్ ఇలా ఉంటుంది అమైన్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ GC. చాట్ బాక్స్ ఏంటి ఆడియో ఓపెన్ చేద్దాం అందరికీ అంటే ఎక్కడ ప్రవచనాలు వింటారని అనిపిస్తుంది. లేదంటే నేను వన్ వే టాపిక్ లాగా లాస్ట్ 40 minutes టూ వే టాపిక్ ఉంటే బాగుంటుంది. బట్ బిజీ చేసుకుంటున్నారు, స్వతహాగా పెడుతుంటుంది. Okay, now this application part is there. Look at this applications of GC లో నేను సిలబస్ కవర్లో చూపించినట్టుగా అప్లికేషన్స్ లో PTGC అనే కాన్సెప్ట్. ఈ PTGC అనేది వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్డ్ టెంపరేచర్ గ్యాస్ క్రోమాటోగ్రఫీ.
దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పచ్చు, టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్డ్ గ్యాస్ ఫిల్టర్. టెంపరేచర్ మనం జనరల్ ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం, థర్మోస్టాట్ ఓవెన్ ని ఒక కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర పెట్టాలి. కానీ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా పెట్టకుండా ఎవ్రీ 10 minutes 5 minutes టెంపరేచర్ స్లోగా ఒక 10 degrees 20 degrees ఇట్లా రేంజ్ చేస్తూ పోతాం. టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ శాంపిల్ సపరేషన్ కూడా ఒకదాని ఇంకొకటి వస్తుంటాయి. అంటే దాన్ని మనం ఏమంటారు టెక్నికల్ గ్రేడియంట్ ఎలివేషన్ అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు 50 degrees దగ్గర వోలటైల్ అయ్యేది ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి, 100 degrees దగ్గర వోలటైల్ అయ్యేది తర్వాత వస్తుంది. అంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్ అనేది, టైం గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు సపరేషన్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. ఎంత ఈజీ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ ఈ పీక్స్ అన్ని చూస్తే అన్ని దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి, వాటి మధ్యలో ఎక్కువ టైం గ్యాప్ లేదు, చాలా ఓవర్లాప్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి C6 C7 కోవెల్యూట్ అయింది, అంటే సేమ్ పీక్ లో రెండు ఉంటాయి. అంటే అది C6 C7 అని నువ్వు చెప్పలేదు, అది ఓవర్లాప్ అయిపోయింది కంప్లీట్ 100%. అండ్ అప్ టు 15 ఓన్లీ యూ హ్యావ్ ఏబుల్ టు సపరేట్. ఇది ఐసోథర్మల్, ఇటు 150 degrees దగ్గర చేస్తున్నా కంప్లీట్గా అక్కడే ఉంటుంది టెంపరేచర్. అలా చేసినప్పుడు ఏమైంది, కొన్ని ఒకటేసారి కలిసి సేమ్ పీక్ లాగా వస్తుంది, C6 అండ్ C7 కోవెల్యూటింగ్. అండ్ C6 to C10 లుక్ ఎట్ దిస్, దే ఆర్ ఇన్కంప్లీట్లీ రిజాల్వ్డ్. అంటే ఏంటి, ఆ పీక్స్ మస్ట్ బి సపరేటెడ్ బై వెల్ డిస్టెన్స్, వాటి మధ్యలో చాలా తక్కువ గ్యాప్. సో మనము అవుట్పుట్ చూస్తే క్లియర్గా ఉండదు, సపరేషన్ నాట్ డన్ ప్రాపర్లీ అని తెలుసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ 15 ఆల్కెన్స్ వరకు ఇదే సపరేషన్. ఎన్ ఆల్కెన్స్ అంటే ఎన్ ఆల్కెన్స్ అంటే C6 C4 C10 నుంచి తీసుకుంటే C15 20 వరకు సపరేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది ఈ PTGC. సో ఈ ప్యాక్డ్ కాలం యూజ్ చేసి ఐసోథర్మల్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర చేస్తే మీకు ఈ సపరేషన్ ఎలా ఉంది, ఈ ఇనిషియల్ గా అప్ టు 10 11 చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ రెండు ఒకే పీక్ లాగా అపియరెన్స్. అండ్ పీక్స్ ఆర్ స్మాలర్, లుక్ ఎట్ దిస్, C8 is very small. అండ్ బ్రాడర్ అంటే ఏంటండి, ఇందాక చెప్పాను, నంబర్ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, పీక్స్ బ్రాడర్ అవుతున్నాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ డిక్రీజ్, ప్లేట్స్ తక్కువ యూజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్లేట్స్ లేవు సార్, మరి ప్లేట్స్ అంటే ఒక యూనిట్ కాలం లెంత్ అనుకోవచ్చు, యూనిట్ కాలం. ఇక్కడ కూడా స్టేషనరీ పేజ్ ఉంది, యూనిట్ క్లాస్ లో కూడా స్టేషనరీ పేజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ కాలం ప్యాకింగ్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఉందో అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లేట్స్ అన్నట్టు, వేరే ఏం లేదు. సో ఫ్రాంటింగ్ పీక్స్ ఉంటాయి. ఫ్రాంటింగ్ పీక్స్ అంటే ఇదండి, ఇది ఫ్రాంటింగ్ అంటారు. సో 2 types ఆఫ్ పీక్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఫ్రాంటింగ్ ఉంటుంది, ఇంకొక టైలింగ్ ఉంటుంది. ఫ్రాంటింగ్ అంటే బిగినింగ్ లో ఇట్లా పీక్ బ్రాడ్ అనేది, టైలింగ్ అంటే పీక్ హైట్ అయిపోయిన తర్వాత కిందికి వచ్చేటప్పుడు బ్రాడ్ అవుతుంది, అంటే ఇట్లా షార్ప్ గా కట్ కాకుండా ఇట్లా పీక్ బ్రాడనింగ్ అవుతుంది. దీన్ని టైలింగ్ అంటారు, దీన్ని ఫ్రాంటింగ్. టైలింగ్ అండ్ ఫ్రాంటింగ్ ఆర్ 2 different things. ఓకే, టైలింగ్ అండ్ ఫ్రాంటింగ్. ఓకే, ఇది ఫ్రాంటింగ్ ఉంది. ఇలా ఇలా వస్తే ఏమన్నట్టు రిజల్యూషన్ కరెక్ట్ గా లేదన్నట్టు, ఈ పీక్ క్లీనింగ్ అది కదండి. బట్ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఏం చేసాం, 150 ఐసోథర్మల్, ఐసో సేమ్ టెంపరేచర్ ఇస్ మెయింటైన్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్. అందుకని ఇంత క్లమ్జీగా ఉన్నాయి, పీక్స్ ఓవర్లాప్ అయినాయి. టైలింగ్ అండ్ ఫ్రాంటింగ్ ఈజ్ అబ్జర్వ్. ఇక్కడ చూడండి ఈ పీక్ లో కొంచెం, ఇక్కడ చూడండి కొంచెం టైలింగ్ వచ్చింది. అండ్ ఈ లాస్ట్ పీక్ లో వచ్చేసి C15 దగ్గర ఫ్రాంటింగ్ వచ్చింది. కానీ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్డ్ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ PTGCలో ఏమవుతుంది, దే ఆర్ వెల్ సపరేటెడ్ అండి. C6 శాంపిల్ ఇంజెక్షన్ ఇస్ హియర్, ఈ యారో మార్క్ ఎక్కడ ఉందో ఇక్కడ శాంపిల్ ఇంజెక్ట్ చేసినాం, టైం 0 టైం. చూడండి C6 C7 are well separated, they are fully resolved, isn't it? Look at this, the peaks are separated by well distance. The C6 C7 C8 C9 C10 C11 12 13 14 up to C21 చాలా క్లియర్ గా మీ సెపరేషన్ గా, and they are very sharp, isn't it? మరి ఎందుకు సార్ కొన్ని పీక్స్ చిన్నగా ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా ఉన్నాయి, అన్ని సేమ్ హైట్ రావచ్చు కదా అని మీరు అనొచ్చు. ఇక్కడ దిస్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్, పీక్ హైట్ అండ్ విడ్త్, దిస్ గివ్స్ సమ్ క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్.
క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సపరేషన్ అనేది జస్ట్ క్వాలిటేటివ్ అండి. ఇది రిటెన్షన్ టైం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? C6 ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది బయట, అంటే ఇక్కడ 3 సెకండ్స్ 2 సెకండ్స్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది. C9 ఉంది అనుకోండి, 8 సెకండ్స్ దగ్గర వస్తుంది. C11 ఉంది అనుకోండి, 12 సెకండ్స్. ఇది క్వాలిటేటివ్ సపరేషన్. అంటే ఏ పీకు ఏ టైంలో సపరేట్ అవుతుంది అనేది క్వాలిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇస్ అ క్లియర్? క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చెప్తుంది? పీక్ హైట్, దాని విడ్త్, మీకు శాంపిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక 5 గ్రామ్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇది 10 గ్రామ్స్ ఉండొచ్చు. అంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా, 10 గ్రామ్స్ అని యూజ్ చేయమంటారా జీసీగా. బట్ ఆ తీసుకున్న సింపుల్ ఇంజెక్షన్ శాంపిల్ అవుతుంటారు. ఇంజెక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? 5 ml ఉంటుంది జనరల్గా. కానీ జీసీ ఇంజెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మైక్రో లీటర్స్లో ఉంటాయి, చాలా చాలా తక్కువ. అందులో ఆ తీసుకున్న శాంపిల్స్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ వీటిది ఎక్కువ ఉండొచ్చు పర్హాప్స్. అదనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పీక్స్? Fronting, tailing, and peaks are not separated well, and some peaks are coeluting. I mean, some alkanes are coeluting. అంటే ఒకటేసారి బయటకు వస్తున్నాయి, సేమ్ పీక్ ఫాలో అవుతుంది. ఇన్కంప్లీట్లీ రిజాల్వ్ ఫ్రమ్ C6 to C10. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉందండి, ఇది చదువుకోండి, స్కిప్ చేసాను. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ఆ గ్రాఫ్స్లోనే ఉంది, అక్కడ చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇదండి. సో PTGC చేసినప్పుడు ఏంటంటే స్లోగా టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నప్పటికీ ఒక్కొక్క శాంపిల్కి ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ దగ్గర వెలటై అవుతుంది, అది స్లోగా బయటపడుతుంది. సో ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ వల్ల ఏంటంటే సపరేషన్కి ఒక్కో టైంలో సపరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు క్రోమాటోగ్రఫీ అనేది చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది. దిస్ ఈస్ అ మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ టెంపరేచర్ ప్రోగ్రామ్డ్ గ్యాస్ హెడ్డింగ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ప్రీవియస్ ఐసోథర్మల్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే స్కోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. అక్కడ మనం ఓన్లీ C15 వరకే సాల్వ్ చేయగలం, అంటే సపరేషన్. బట్ ఇక్కడ C21 వరకు, అంటే ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ పెరిగినట్టు కదా, టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడం కదా, డిఫరెంట్ టెంపరేచర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ లెక్చర్. వీ హ్యావ్ 4 more minutes. ఈ 4 minutes లో ఒక కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసా లాస్ట్లో. ఇది మోస్ట్లీ మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఇన్ గ్యాస్ క్రోమాటోగ్రఫీ ఎలిమెంట్ ఈస్ వాట్? మీరు చూసుకోండి, నేను పెట్టిన ప్రతి క్వశ్చన్ ఎక్కడో ఒక చోట ఆ నోట్స్లోనే ఉంటుంది, మీరు కరెక్ట్గా చదివితే అటెండ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ క్యారియర్ గ్యాస్ ఇన్ జీసీ? ఇందులో ఏవి క్యారియర్ గ్యాస్గా యూజ్ చేయలేము. మీరందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. I believe those who are still there in my class, they are all serious aspirants. Option D, sir. Okay, thank you. Yeah, you can unmute yourself if you want to. Option D, sir. Option D, 3,6. Oxygen and carbon monoxide is not used. These 4 were used already. Now, which type of column gives the best efficiency in GC? Try to answer. You only have in the chat box. Answer C, sir. Answer is C. Yeah. Answer C, sir. So, C answer. when compared to packed column, these coated tubular columns are more effective, right? Answer C. With which type of, this type of detector is a destructive type? Which of these is a destructive type? ECD, sir. ECD. Okay. ECD. Next, for every 20 degrees rise in column temperature, అంటే ఇది every 20 degree rise in column temperature అంటే what type of 25. is this a programmed temperature gas chromatography or normal isothermal chromatography? Decreasing. No. I am asking you the question itself gives you some information there. For every 20 degrees rise in column temperature answer. In It's general, a program for temperature. yeah, programmed temperature. Two-fold Program increases GC. distribution ratio. B, sir, answer. Are you sure? Yes. Two-fold increases sir, Its distribution ratio. its answer lies in this theory part. Okay, read that and answer the question. In my laboratory, sir, actually in my laboratory, I am using GC technology, Okay. which is useful for the
Benjamin air samples we are using. Benzoate pyridine. Okay. Fine, fine. Moving on to the next one. Look at Okay. this. Isothermal at 150 degrees, which of the two alkanes spoil it? No idea? It's there in the graph. 6, 6 and 7. Yeah. Yeah, 6 and 7 only. So this is the end of the session. Thank you for attending. Thank you. And one more Thank you, request, sir. one more request from my side. Hope you enjoyed my class. This is complete about GC. Tomorrow I'll discuss about HPLC in detail again. What is HPLC? What is the principle, instrumentation, and its applications? Everything we'll discuss in tomorrow's session. So before coming into the tomorrow's class, those who are interested, tomorrow you can pay the fees. It's 1,000 rupees only. I think it's worth enough. So I believe these 46 aspirants attending at 10 o'clock in the night means they are all very serious. I really appreciate your efforts. చాలా మంది వర్కింగ్ ఉమెన్ ఉన్నారు, మెన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు టీం పెట్టి పడుకోబెట్టి క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు. రియల్లీ గ్రేట్, మీరు అందరూ చాలా గ్రేట్ అని. సో మీరు ఎప్పుడు నైట్ 10 o'clock క్లాసెస్ వినకుండొచ్చు. ఐ థింక్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైం. Okay, sir. Nice explanation. I think Thank you you. covered all the topics. Okay. Yeah, thank you. I have small doubts. I will Yes, raise the yes. doubts and personally. Okay. Okay, fine, fine. Okay. Okay, Thank you. anything else? Would you like to ask any questions? Maybe from Madam, sirs, please. Yeah. One question is there, sir. In the column one, temperature Mm. range. You missed that column temperature range. Okay, I will look at that. Don't worry. So, any other questions? Any information you need? I'm stopping screen share. We can talk. We can talk. Yeah, these many members. Look at this. I'll share the screen again. One second. Yeah. If you have any questions, you can ask me. If not, you can happily leave the session and go for sleep. Okay. Thank you, one and all. Good night, all of you. Thank you, sir. And let's go next. Listen. నా మొబైల్ నెంబర్ నా గూగుల్ పే అండ్ ఫోన్పే నెంబర్ అండి, దానికి పే చేయండి. పే చేసిన తర్వాత మీరు నాకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి అండ్ మీ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. మీ నేమ్, డిసిగ్నేషన్, మీ ఫోన్ నెంబర్. నెక్స్ట్ ఓన్లీ రేపు ఒకరోజు ఛాన్స్ ఇద్దాము. ఎల్లుండి నుంచి మాత్రం ఓన్లీ ఫీ పే చేసిన వాళ్ళని అలవాటు చేద్దాం. సో దట్ మనం తక్కువ మంది ఉంటాయి కదా, అది సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళని సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, I believe most of you are interested, expecting the number of students in my class. So the thing is, మీరు మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ అంటే నవ్వచ్చు ఉండొచ్చు, బట్ ఏదైనా కొత్త పని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. కొత్త విషయం నేర్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ మీ హ్యావ్ టు బి ఎలెక్టెడ్ స్టూడెంట్. సో దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫిల్లింగ్ యువర్ కప్, new knowledge will not come into that, isn't it? So if you want to fill something new in the cup, you have to empty it first of all. If there is anything unwanted, you have to empty it.